Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As Yusuf Gururi, grade 4 English, Unit 2, Animals, Lesson 1. There is or are 3A, 3B, 4A, 4B, 4C. 3A, listen and repeat. Funo Ardwaro. 1. Turkey, Turkey, Turkish, Turkey okol. 2. Ox, Bolod Guru, Oxen, Bolod Guru okol. 3. Sheep, Berasol, Sheep, Berasol, Sheep, Berasol okol. 4. Goose, Radhahash, geese, Radhahash okol. 5. Fish, Mas, fish, Mas okol. 6. Deer, Lahorin, deer, Lahorin okol. 3B. Look at the picture and ask and answer the questions in pairs. Look at the picture, Sobit Mazaso, and ask are Fusargoro and answer are Jawabdo the questions in pairs. Soal korori. Dujon mili. Student A. How many dogs are there? Student A hodde. Ere kumur hodun ase. Student B. There is one dog. Student B hodde. Ere oggo kumur ase. Student A. How many sheep are there? Student A hodde. Ere berasol hodun ase. Student B. There are 5 sheep. Student B hodde. There are 5 sheep. Ere fasso berasol ase. 4A. Look at the picture again and choose the correct answers. Look at the picture again. Sobit maze ar baso and ar. Choose the correct answer. So you jawab punore baso. 1. There are 3 turkey or turkeys. Ere tinno turkey yatoba turkey okol ase. Tole tinnoan hoddele ekotoro besh detalla polure lebu. S olawa dia huribu. There are 3 turkeys. 2. There are 4 deers or deer. Ere saigo Lahorin okol yatoba Lahorin ase. Tole saigo detalla buliore deer on maze S nuaibu. Deer hoddiben maze plural on maze S nai, singular on maze S nai. Etalla deer. S sarawa dia huribu. There are 4 deer. Ere saigo Lahorin okol ase. 3. There are 2 ox or oxen. Ere duwa bolod goru yatoba bolod goru okol ase. Tolion maze hoddin. There are 2 oxen. Tole ox holi uggolai, oxen holi besh hollai. Etalla 2 hoddibe 2 de etalla. Ekottore besh de etalla. Tole oxen dia hoyu. There are 2 oxen. Ere duwa bolod goru okol ase. 4. There are 8 fish or fishes. Ere ashtoa mas yatoba mas okol ase. Tole fish hoddiben maze singular maze fish দিয়ে plural maze fish দিয়ে fishes node. Etalla 8 fish. There are 8 fish. Ere ashtoa mas okol ase. 5. There are 5 goats or geese. Ere fasso Radhahash yatoba Radhahash okol ase. The 5 hoddibe ekotoro besh detalla plural dia huribu. Goats will the singular, geese will the plural. There are 5 geese. Ere fasso Radhahash okol ase. 4B. Write the sentences in 4A with the correct answers. Write the sentences. So sentence okologunore leko in 4A 4A asadi inore with the correct answers. So jawab okolle. There wotu zim bracketer butore word okol diye in ottun so iwa basi lele sentence inore leka koribo 4B maze. 4C. Complete the crossword puzzle. Crossword puzzle diye di inore puron goro. Crossword puzzle okol diye inore puron goro lamatu. Ogolile cross or golile down. Cross holi fatari ziba gieba. Down holi urmike to hemike ziba lamiba. 1 on madhodde. It is the plural form of ox. Iba will the ox or plural form. Ox or besh. Ox or la plural form honoi. Tole oxen ai. To oxen iba hod of him 1 on maze. OXEN oxen. But the cross on maze ode
তেরিদ মাঝে হদ্দে দে গিভ আস উল ইতারা দে আরে কেশকল কি হইব চিপ SHEEP চিপ 5 এর মাঝে দে লিভ ইন ওয়াটার ইতারা পানির মাঝে থাকে ইতারা পানির মাঝে থাকে দইলি 5 এর মাঝে কি হইব ইবে ক্রস ওয়ার্ড 5 ফিশ FISH ফিশ এলা ডাউন যাইম ওরমিকে তো আমি কালামিতে দুয়া আছে 2 they have long legs and they can run fast ইতারা তুন আছে লম্বা ট্যাং অকল আর ইতারা দৌড়ি পারে বেশি জলদি কি হইব ডিয়ার DEER ডিয়ার 4 they have long necks and they can swim ইতারা তুন আছে লম্বা গলা অকল আর ইতারা হাঁচড়ি পারে তাহলে 4 এর মাঝে বুঝি ডাউন গিস GEESE গিস রাধা হাঁসকল